Types of asexual reproduction. First one is fission. What is this fission? Fission is nothing but division. Division ellagatte. Division takes place in the nucleus as well as in cytoplasm of the unicellular organisms. ಯಾವ organisms? It can be protista or it can be monera. First, we will see the types of fission. It has two major types. One is binary fission and second is multiple fission. What is this binary fission? Bi andre eradu. As a result of fission, you get two different cells. So, imagine, let us take the example as amoeba. In amoeba, the particular nucleus divides first, that will be followed by cytoplasmic division, and at the end you get two different types of cells. And under this you have three different categories. What are these three different categories? First one is irregular fission. As we discussed before, amoeba is the best example. Amoeba na same example agi irregular fission ige tagobodu. Yake? Because you see the shape of the amoeba. It is irregular. So, ಯಾವುದೇ ಒಂದು division ತಗೊಂಡಾಗ it is not possible for us to divide properly, especially when you discuss or when we speak with respect to amoeba. Second one is considered to be transverse fission. So, what is this transverse fission? Example, you can consider it to be planaria and paramecia. So, in this particular planaria and paramecium, you can see the cell divides in transverse axis. As a result, you get two different types of cells. The third one is longitudinal. So, in longitudinal fission, the plane of division will be longitudinal. So, as a result of this, you are able to get two different types of cells. Example, you can consider it to be euglena and verticels. Second type is multiple fission. Multiple andre enu? Bahala, right? So, when you discuss about multiple fission, a cell will be dividing multiple times. Illi innondu nenpitkolbeku, cell itself will not divide, first nucleus divides. Andre nucleus division ಆದಮೇಲೆ cytoplasmic division ಆಗುತ್ತೆ. So, as a result of this, you are able to get n number of cells. Example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. In multiple fission, amoeba na ತಗೊಂಡಾಗ amoeba, as we have discussed already, binary fission ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, at the same time multiple fission ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಏನಿದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Always remember, when you discuss about multiple fission, it is important amoeba will follow this particular mode only in unfavorable condition. So, why this unfavorable condition? It might be because of environmental factors. Food ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. It can be anything, right? So, what happens? Amoeba will withdraw its pseudopodia and it forms hard layer around it. As a result of it, it is forming cyst, and ಈ process ಅನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? Encystation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So, this particular encystation will protect the amoeba to overcome the particular climatic condition or unfavorable condition. So, during the favorable condition ಏನಾಗುತ್ತೆ? This particular amoeba, which is inside the cyst, will be dividing its nucleus, and this particular nucleus will slowly start forming cell cytoplasm around it, and cytoplasm later will form multiple spores of amoeba. So, this is what is multiple fission. In asexual reproduction, second type is sporulation. What is the sporulation? Enidu sporulation anta andre? Sporulation is nothing but process of forming spores. Now, in examination many gets confused. Yake? Multiple fission igunu sporulation ginu ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪಾರಿಲೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, particular spore is formed.
after the multiple nucleus division. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೊರಾಂಚಿಯಮ್. ದಿಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಚಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಂಗೈ. ಬಟ್ when you discuss about unicellular organisms, within the same body or within the same cell ಈ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ asexual reproduction is budding. What is this budding? Where we can see? Now when you discuss about budding, in this the multicellular organisms mitotically divide and they produce buds, and these particular buds will detach from their parent body. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬಡ್ಸು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ, these particular buds can be exogenous or it can be endogenous. ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ. ಸೊ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇನ್ ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೀಸ್, ಬಿ ಇಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಜಿನಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ and they behave like an individual and they grow into an individual. Examples for exogenous buddings are hydra, yeast, etc. And endogenous budding ನೀವು ಪಾರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪಾರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಬಿ ಇಟ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲ ಆರ್ ಸೈಕಾನ್, ಇದನ್ನು ಎಂಡೋಜಿನಸ್ ಬಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. These endogenous buddings are also called as gemmules. Fourth type of asexual reproduction is fragmentation. ಏನಿದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ವಿಲ್ ರೀಜನರೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನದರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಡ್ರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ. Asexual reproduction in plants. First type is bud formation. What is this bud formation is? Again here, the parent plant will mitotically divide and it forms outgrowth, and these are called buds. You can take the example of Dictyota, Fucus and Protosyphon. So once these buds are formed, they actually detach themselves from the parent body and they form an individual. Sexual reproduction is considered more beneficial than asexual reproduction because, ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸಿ, ಇಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. D, it assists in evolution by producing variations ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. Yes, ಈಗ sexual ಮತ್ತು asexual when we compare, asexual is the one that is actually multiplying. So D option ನೋಡಿ, it assists in evolution by producing variations. Asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್, ಇದು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಇದೆ,
ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಪೀಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ centipede is actually having the capacity of unisexualism. That means only one particular sex is present. So the option is C. Next one, read the following statements and select incorrect ones. Okay, ಯಾವುದು? A, cucurbits and coconuts are monoecious plants. B, papaya and date palms are dioecious plants. C, leeches and tapeworms are bisexual animals. D, sponges and coelenterata are unisexual animals. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, you can see here what happens. The sponges actually produce the cells that are responsible for the fusion as well as they do produce the new individuals. So the right option is sponges and coelentrates, they are actually unisexual animals. Next one ನೋಡಿದಾಗ, which of the following organisms has the highest number of chromosome? Okay, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಎಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫಿಯೋಗ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದಾಗ 760. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಅದು 1520. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ 1260 ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಫಿಯೋಗ್ಲಾಸಮ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ non-motile. The method to bring them together for fertilization is ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್, ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನು ಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಸಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ with the help of pollinators. ಇಲ್ಲಿ insects ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and you can see here it is fallen on the stigma. So this is how the pollinators help in transfer and process ಏನಂತೀವಿ, it is called pollination. Which one of the following has the longest lifespan? Comparative study ಇದು. Banyan tree, tortoise, parrot and elephant. Banyan tree is somewhere around 200 to 300 years. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 150. ಓಕೆ, ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 150 ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ 100 to 150 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 140 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 60 to 70 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಎ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಸಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು? ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಲಿಸಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಟಲ್, ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಸಿ ಕೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಡಿ ವೇಲ್ ಮೌಸ್. ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ the one that is giving birth to young ones, alva? So the option ಏನು? Whale and mouse. Okay? So that is the correct option.